Эта поездка за город пойдет вам на пользу, Холмс. Как ваш друг и ваш доктор, я настоятельно советую вам полностью сменить обстановку. Свежий воздух, бодрые прогулки, наблюдение за птицами, колка дров. Звучит неприятно. Я имею в виду, конечно, это звучит восхитительно. Но вы так и не сказали, кто ваш друг, тот, кому мы едем в гости. Он любитель пчел. Любитель пчел, имеете в виду, он их разводит? Должно быть, миссис Хадсон несет теплые вещи, о которых я попросил. Кто желает вас видеть, мистер Холмс? Нет времени, прогоните его, кем бы он ни был. Да, Холмс, нам в самом деле пора отправляться. Майкрофт. Шерлок. Мистер Холмс, возможно, вы не помните меня. Я доктор Ватсон. Мы встречались в клубе Диоген несколько лет назад. Я написал о нашем знакомстве рассказ, который озаглавил «Чокнутый переводчик». Он вас помнит, Ватсон. Мой брат помнит все, именно поэтому его так ценит правительство. Мы собирались отправиться на вокзал, я знаю. Вы знаете. Шерлок, мне нужна твоя помощь. Появились люди, представляющие угрозу для нашей страны. Канал, ты должен помочь нам этим своими методами. Нужна помощь. Те слова, которым ты ассоциируешься у меня, Майкрофт. Я написал тебе письмо, но не ответил, и это дело касается не политики, а людей. Людей, похожих на тех, которых ты пытаешься защищать в своих небольших детективных увлечениях. Все касается политики. Если речь о тебе, Майкрофт, я не заинтересован, ваши самоагентным шпионом или кого-нибудь похуже, взяться за эту работу. Ты защищаешь своих людей, но не имеют до крайности малого общего с теми, кому я предпочитаю помогать, уверяю тебя. В этом все и дело, ты думаешь так же, как и они. Кто такие они? Веселые молодцы, он говорит о веселых молодцах, шайки террористов-идеалистов. Шерлок, пожалуйста, обдумай это. Они замыслили что-то дьявольское. Твоя страна нуждается в тебе. Ты нуждаешься во мне, Майкрофт, и ты не вся страна. Хотя если еще немного прибавишь в талии. Миссис Хадсон, в чае нет необходимости. Доктор Ватсон, проводник поезда мистер Паркер предупреждает, что вы опаздываете на 7 минут. Ваши места в 4-м вагоне. Поезд будет вас ждать. Шерлок, наслаждайтесь прибытием в Старфорд-Ролле и, пожалуйста, хотя бы напиши мне, когда вернешься. Watson, I'll hold the cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Неделю спустя. Какая темная ночь. В зале ожидания было теплее. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! Внимание, the поезд train is прибывает на arriving станцию. at the Держитесь подальше station. от Please платформы. stand well away from the platform edge. I'll take your bags Я возьму and сумки и your ваш треклятый blasted чемодан с archive архивом. suitcase. But, Holmes, Холмс, the огни, headlight. они погасли. It's faded away. Something is Что-то wrong. произошло. I Не can't hear слышу any звука sound from the приближающегося incoming поезда. train. Excuse me, sir. Простите, сэр, Can вы you не explain what объясните, has что happened? произошло? Я не знаю. Это как если бы поезд растворился в воздухе. Holmes, Холмс, say скажите something. хоть что-то. Quick, fetch a Быстрее, lantern захватив and фонарь, let us take a look. It's too dark. Слишком темно, Only только fog туман and и лес, rails, ничего nothing больше. else. Нет There is смысла no use in осматривать ночью. stumbling Мы around вернемся here at сюда night. утром. We will come back tomorrow. Следующим утром. Очень рано. At Evesham Station. Вот мы и снова на We have a станции full Evesham. day ahead. Впереди Let us длинный день begin нашего our расследования. investigation. Так.
Ты что-то... А, ты меня обратно гонишь? Ну ладно. Давай попробуем здание. Ничего, да? Нифига ты в землю ушел, конечно. Лилипутики мы. What should we do next, Holmes? Пойдем посмотрим. This is the place where we saw the train vanish last night. A discarded item. Pot. Railway sleepers. Nothing unusual. Пустые штопалы, ничего необычного. There are no tracks or Земля отсутствуют footprints следы on the транспорта ground. или людей. The rails have not been Рельсы не touched. трогали, здесь нет There's ничего nothing unusual необычного. here. There are no signs Нет to никаких indicate that the признаков того, train чтобы ran off поезд the проезжал track, по этой ветке, nor are there никаких any other следов, traces. вообще ничего. There is nothing whatsoever. There are no Здесь clues. нет улик. But then, Отрицательный a результат negative тоже result результат. is also a result. Oh, I see Ой, what я you're вижу, getting что at. нет улик, No а вы clues, улыбаетесь. and you're smiling. Yes, whilst Да, I do Ватсон, я улыбаюсь, smile on загадка occasion, выглядит крайне this mystery многообещающе. appears very promising. This investigation won't be simple. Расследование We будет shall require a простым, map изучить of the карту region. района. Perhaps the station master could lend us Возможно, one. начальник станции одолжит одну. Пошли. К начальнику станции. Может, что по дороге найдем? То как до него добраться? Телеграмма. A new telegram. Новая I телеграмма. think we should meet Думаю, this следует встретиться Mr. с Robinson. мистером Робинсоном. Here is the train set. Вот состав поезда. Локомотив, вагон для перевозки угля, вагон первого класса, почтовый, специальный заказ. A telegraph. Телеграф. Ну, я что-то спил. Теперь что-то пойдем дальше. Good morning. Allow Доброе me to утро. introduce Позвольте myself. представиться. Меня зовут My name Шерлок is Холмс. Sherlock Это мой друг и Holmes, and коллега this is Джон my Ватсон. friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember. Да, я вас помню. Я начальник станции Эверетт. Вы здесь были вчера. Так вы, мистер Холмс, you are знаменитый Mr. детектив. Holmes, the Будете great расследовать, что detective. произошло? Will you be investigating what happened? I shall indeed. Полагаю, что так. It is Это extraordinary that an невероятно, что весь entire поезд train мог could так disappear исчезнуть. А если like that. подумать обо всех And to think людях, of all the poor people бедняков внутри, inside it, the пассажирах, passengers, машинисте. the driver. Could you please give us Вы any могли бы details рассказать о about the самом train? поезде?
Well, there was nothing so very Что ж, не special было about ничего it. необычного. At least not that I can По крайней мере, recall. ничего My не memory's вспоминается. not У what меня it не used to особо be. цепкая память. However, if you Однако, need если it, пожелаете, you вы can have можете the взять train отчет о составе composition поезда в моем report. It's кабинете. inside my office. According to the Судя train по отчету о composition составе report, поезда, в нем был there was a специальный вагон. Что special это такое? wagon. What does that entail? That's a Это highly секретный вагон secure для заказа car, участка ordered лица. by a Обычно в нем private привозят что-то party. ценное. It is generally to carry something of value. Those wagons have Таких iron вагонов walls, you know, железные without стенки без any каких-либо windows, окон. and И they're они fitted with a закрываются на complex сложный key кодовый lock. замок. That is Это important важная information. информация. Вам известно, Do you know что what was привозили inside в этом this вагоне? particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my Нет, часто responsibility я не to имею allot the права wagons открывать to его whoever. кому-либо. I would be glad to Я have a бы хотел detailed получить map of the подробную local карту railway путей этого district. округа. But of course, please, Конечно, можете взять take the то, что one есть that's в pinned зале inside the ожидания. waiting hall. See you later, my good man. Holmes, how is... The entire train has disappeared. It's a Странное помещение. Где тут картошка? Вот она. Не. This map will be Эта карта useful. нам пригодится. An old locomotive bell. Старый сигнал для локомотива. This part is probably Это from a деталь от locomotive. локомотива. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Как и что делать? This suitcase contains my archives. We can consult with it if Архивы с needed. собой привозим. Was there anything Были exceptional что-то about необычное, any of the связанное с passengers пассажирами aboard the поезда? train? What do you mean? Что мы Like видим? officials? I Вроде wouldn't know. политиков. Я не Oh, but знаю. now that you mention it, yes, there was something. Но сейчас There was a message Так, from пришло телеграмма Bridlington со станции. station Поезд saying that the задерживается из-за train had been проблемы с delayed пассажирами, because но of an какие issue with the проблемы они не passengers. написали. But what kind of problem that they didn't say? That is Это interesting. интересно. You mentioned a problem at Проблема на Bridlington станции Station. Бridlington. Я бы хотел I should like to съездить visit туда, вы this не station. отметите её на Could you местной mark карте? it on the local map? Of course. It's a Конечно, это suburban пригородная railway станция, вы можете station. взять You might кэб take a до cab неё. there. See you later, my good man. До
доброго времени суток. Поехали. Ну чё, посмотрим. Ты никчемная душа с бренным существованием. Railway post bags. Почтовые мешки. Ничего необычного. Так, с человечком я попозже поговорю. Good day to you, gentlemen. Добрый день. How may I help you? Чем я могу вам Good помочь? day to you, sir. Добрый My день, сэр. name Меня is зовут Sherlock Шерлок Holmes. Холмс. Я расследую I am исчезновение investigating поезда the прошлой ночью. unfortunate disappearance of last night's train. I see. Понятно, я I'm начальник Station станции Master Бертрам, Bertram, но шеф but не давал my мне supervisor has распоряжений. Я not не знаю, informed me можно ли. about this. I do not know if... Do not Не worry. бойтесь. I have Я only a всего few несколько questions. вопросов. Station Master Everett from Начальник станции Evesham Эверетт мне told us рассказал, that что you вы сообщили reported о a проблеме problem with пассажиров some прошлой ночью. passengers last night. Indeed. Верно, на этом This поезде train is a регулярно regular line едут for those рабочие who из work at Ноттингема. But Но вчера yesterday, всех заставили everyone was asked выйти to на get моей off the train станции. here at my station. I've no idea why, Не and представляю, it зачем delayed the это train. задержало поезд. But the Но хуже worst of it всего то, is что that now I поезд have to deal with не two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, Они but просидели people здесь do всю not ночь. usually pay Люди much редко attention to обращают the внимание на regulations, you правила, see. знаете ли. There are very strict and Есть clear очень четкие rules. ясные правила. Параграф Paragraph статья гласит, что в 234 of случае Article жалобы вам следует. 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, Да, yes, да, thank спасибо, you. я I понимаю. understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say. How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Хорошо, я расскажу все. I'll tell you everything. First of all, Сначала я I scolded отругал the ticket inspector, билетного for it was he who контролера, asked the за passengers to пассажиром leave the выйти. train. Он не имел It was права not этого his делать, right to он do был so. ошибок. He was very rude. And then, И затем later уже on, позже я I получил received a очень most peculiar своеобразный telegram телеграмм from my от colleague at коллеги Chesterfield станции Station, the next stop Chesterfield, along the line. следующей остановкой по этой ветке. What did the telegram say? Что же было в телеграмме? Well, that was Ну, the там очень peculiar странная thing. вещь, она практически It was almost нечитаемая, unreadable. множество ошибок, It was все full of errors расплывчато. and awfully vague.
It was hard to understand Они if the train трудно had понять, correctly отъехал passed ли that поезд от station or станции not. или нет. Можете You can сами read it for yourself. прочитать. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train Видел ли or not. начальник поезда или нет. Нам нужно поехать на ту станцию. Ну, мы поедем тут очень попозже. The insurance policy for Страховой Robinson's полис для machine. прототипа A Робинсона. significant Приличная sum. сумма. A telegraph. This is an absolute scandal. безобразие. It's Это always the всегда same with случается these с rail этими компаниями. companies. Никакого No уважения respect к for the пассажирам. customer. Please calm down, Пожалуйста, sir. успокойтесь, сэр. What Что is вас your встревожило? concern? Concern? Встревожило? What is Меня my всё concern? встревожило. I'll tell you Я what my расскажу. concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, Да, I я heard that слышал, it что disappeared, несчастный, но всё равно. but I don't care because we would have Вы stopped знаете, в before любом then случае, anyway. наши Our билеты tickets были were в порядке, valid это and no точно. doubt about it. And then, to top it all, И в the ticket свой inspector билетный pushed everyone контролер else out высадил too, всех за исключением except кучки for a bunch богатеев. of Конечно, rich. такие, как они, Well, билетов не because нужны. their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. Да, могу They were all написать, станция foreigners. похожа на испанцев, Spanish-looking французов, toffs with глазами. snake eyes. Goodbye, sir. Good day to you, sir. Добрый день, сэр. Good day. Добрый. To С whom кем am I я разговариваю? speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this Представляете, damned эту railway железнодорожную company? компанию, Because потому I have что a у меня есть complaint. жалоба. We are not from the railway company. company. We are... Well, В in таком that случае, case, мистер Mr. Shamrock Shamrock Flones, Holmes, please excuse прошу me, извинения, but я I'm не not в in the mood состоянии for idle заниматься chit-chat at the пустым moment. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? Да. I am leading the Я веду investigation расследование of the дела о disappearing происшествии train. на поезде. Мне It would хотелось бы, help чтобы if you вы could answer my ответили на questions. вопрос. Ah, Well, Ладно. all right. Мне нечего скрывать. I have nothing to hide. I presume it Полагаю, was это you вы who заказали placed the специальный order вагон. for the special wagon. Yes. Да, It was специально to для этого, transport my чтобы valuable безопасно prototype привезти safely to прототип London. в Лондон. My prototype Прототип is a ведет revolutionary революцию. device. Может выработать It is capable of электричество. producing electricity. I'm a Я businessman. бизнесмен и инженер, я engineer. уже несколько их I had already found потенциальных several заказчиков potential customers for my моего invention. изобретения, но я очень I was надеялся на very совет optimistic директоров, about the ехавшего в directors' поезде board who прошлой were ночью. traveling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes company?
It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify, were you travelling alongside your prototype? Yes, I was, but I had to step off the train, and all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barkazes Chilean company. В поезде билетный контролер их не заметил. Ну это бред. Здесь мы, пожалуй, пока что и закончим.